Live from Tiju's Academy. Yes, so we are here from our Mavelikara branch and we are airing this special live session for you people. As part of your upcoming examination that is going to happen on this coming Saturday. Yes. So, നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടിട്ട് ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും why we are together. Yes, exactly. So, വേറൊന്നുമില്ല, that's a very plain reason because you people are going to have your exam on this Saturday അല്ലേ? അപ്പം Yes, August 3. August 3 ഈ വരുന്ന സാറ്റർഡേ ഇന്ന് വെനസ്ഡേ ആയി. സോ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ you people are going to write your exam. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ നിങ്ങളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വിടാം as a final touch-up or a final brush-up പോലെ. So that's why we thought of coming together. So വർഷ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവരൊക്കെ വിഷ് ചെയ്താലോ ബിക്കോസ് എക്സാക്ട്ലി അതാണല്ലോ ഏറ്റവും ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യം. സോ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ടിജുസ് അക്കാദമി ഫാമിലി we are wishing you all the very best for your examination. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്താണ് ഇത്രയും നാളായിട്ടും പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യു ഹാവ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് പ്രിറ്റി വെൽ. നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം ഇവർ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓരോ ലൈവ് സെഷൻ ആണെങ്കിലും വരുന്ന കോമെന്റ്സ് കാണുമ്പോഴും നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് യു പീപ്പിൾ ആർ ഓൾ സെറ്റ്. സോ confident ആയിട്ട് പോവുക. just give your exam and let us know how it was also. Yes, so we are actually confident about you people. So what you people need to do is be confident about yourself also and do well. ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എക്സാമിൻ്റെ ദിവസം പോയി പെർഫോം ചെയ്യുക. That is what we wanted to tell you. Yes, so our viewers are joining here. So Jancy, Teresa, good evening everyone and welcome. Hi Jancy, Teresa, good evening. And welcome to our, a special live as part of OET examination. Yes. Okay. So നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം അല്ലേ? നമ്മൾ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവരോടൊന്ന് പറയാം. So as you people can see, നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോൾ പ്ലേസ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ എക്സാം. സോ ഈ ഒരു എക്സാമിന് എന്തൊക്കെ രീതിയിലത്തെ റോൾ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ടൈപ്പുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ആവാം നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്ററിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് റോൾ പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് 2 ആവാം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് വൈ വി കെയിം വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ആക്ച്വലി പ്രിപ്പയറിംഗ് യു പീപ്പിൾ ടു ഫേസ് ദ സിനാരിയോ ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഗോണ ഹാപ്പൻ ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. സോ ബി റെഡി വിത്ത് ദീസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക് ആൻഡ് എന്താ അപ്പോൾ അതിലൊരെണ്ണം വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും യു വോണ്ട് ബി സർപ്രൈസ്, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മാനേജ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ഈസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ടെൽ യു. ആൻഡ് ഓക്കെ, യെസ് റോണ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ശ്രുതി and Jancy says nice to meet you both of you. Yes, so thank you for joining also. Yeah. Actually നമ്മളിനെ റോൾ പ്ലേയിൽ കണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ശീലമുള്ളത്. യു പീപ്പിൾ വിൽ ബി ലൈക്ക് യൂസ് ടു വാച്ച് എസ് ഇൻ റോൾ പ്ലേ പ്രസൻറ്റേഷൻ. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ ലൈവ് സെഷനിൽ ഒരുപോലെ വന്നതൊക്കെയാണ്. എനിവേസ്, സോ ആർ യു ഗൈസ് റെഡി? സോ ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട്? യെസ്. സോ ആർ യു പീപ്പിൾ റെഡി? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ റെഡിയാണെങ്കിൽ നമ്മളും ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വെനസ്ഡേ ആയി 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോവാണ്. സോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ടു വേസ്റ്റ് അല്ലേ, നമുക്ക് സമയം കളയാനേ ഇല്ല. സോ ജസ്റ്റ് കീപ് അപ്പ് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ അസ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം? ഷാൽ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് റോൾ പ്ലേ? യാ ഷുവർ ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഏതൊക്കെ? Yeah, definitely. So as you people are aware that നമുക്ക് 2 role play cards ആയിരിക്കും എക്സാമിനേഷന് വരാം. And you people know what are the different scenarios that you are expecting for the examination. Like നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം സിനാരിയോസ് എല്ലാം ക്വൈറ്റ് ഫാമിലിയർ ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ 1 by 1 നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. സോ ഒരു ക്വിക്ക് റിവിഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി നിങ്ങൾക്കറിയാം. as you people are aware നമ്മൾ 5 different വേസിലാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റോൾ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ 5 ആയിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും. ആൻഡ് അതിനകത്തൊന്നും ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് അൺനോൺ കേസ് ആണ് അല്ലേ. അൺനോൺ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഓൾവേസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു മെൻഷൻ, ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ ദ ടൈറ്റിൽ, ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ. അൺനോൺ, ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഡോണ്ട് നോ, ഐ മീൻ യു ആർ മീറ്റിംഗ് ദ പേഴ്സൺ ഫോർ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം. സോ ഫ്രഷ് കേസ്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഫ്രഷ് കേസ് ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് ആയിരിക്കും അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക. ആൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ കെൻ ഈദർ ബി ആൻ എമർജൻസി ഓർ എ നോൺ എമർജൻസി ആവാം അല്ലേ. എമർജൻസി ഇൻ ദ സെൻസ് അതായത് ഒരു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വരുന്ന കേസ് എമർജൻസി കേസാണ്, അങ്ങനെയല്ല. ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഹൗ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ഫീലിംഗ് അറ്റ് പ്രസന്റ്. പേഷ്യന്റ് ലൈക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ദ പേഷ്യന്റ് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഹാവിംഗ് സം സോർട്ട് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി, ഫിസിക്കലി എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു എമർജൻസി കേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ലൈക്ക് റാദർ ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് കമ്മിങ് വിത്ത് labored breathing, so already it is given in the scenario the person is having breathing difficulty.
So even അതുകൊണ്ട് if തന്നെ yes, suppose if you people are even working in a clinic or a clinical ആണെങ്കിൽ കൂടെ, see suppose if a patient is approaching you with a bee sting. Exactly. Bee sting എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's not a normal situation. Obviously അവർ എന്തായിരിക്കും പാനിക് മോഡിലായിരിക്കും. സോ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ബിക്കോസ് കാരണം ലൈക്ക് സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഒരു കേസിലേക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല. സോ നിങ്ങളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലൈക്ക് ക്വൈറ്റ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് വെൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല. അതിലേക്ക് മാത്രം ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിങ് വന്നാൽ മതി. വാട്ട് ഇഫ് എ മദർ ഇസ് കമ്മിങ് ടു യു ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ഇസ് ഹാവിങ് എ ബ്രോക്കൺ ആം, ദ മദർ ഇസ് കംപ്ലൈനിങ് ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ്സ് ആം ഇസ് ബ്രോക്കൺ നഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് എന്താണ് വെൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്റ്റ് ബിഗിനിങ് ആവില്ല. ആ സിറ്റുവേഷൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിഗിനിങ് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും യൂഷ്വലി ചോദിക്കുക, എന്ത് പറ്റി എന്നല്ലേ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബിഗിനിങ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വേണ്ടത്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ലൈഫ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അൺനോൺ കേസിൽ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീണ്ടും എന്താണെന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം. സോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് കെൻ ഈദർ ബി എമർജൻസി ഓർ non-emergency. So right now what we want you people to do is kindly list down these types of role play that you people can expect. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ, then go for your revision which will help you with a better performance. Yes, definitely. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലൈവ് സെഷൻ എയർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ ഓൺലി. ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫോർ യുവർ എക്സാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പർട്ടിക്കുലർലി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വി മെൻഷൻ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു അൺനോൺ കേസിനെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് ഇറ്റ് കൻ ഈദർ ബി എമർജൻസി ഓർ നോൺ എമർജൻസി. നോൺ എമർജൻസി എല്ലാവരും ക്വൈറ്റ് ഫാമിലിയർ ആണ്, ഓവർലി യൂസ്ഡ് ആയി. എമർജൻസിയും കൂടി ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ഐഡിയ വേണം. സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് വെക്കാം. So the very first category, unknown, emergency and non-emergency. Now we are moving on to the next step. നെക്സ്റ്റ് കേസ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ കേസ് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ നോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രം ദ ലിറ്റിൽ മീനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഐഡിയ ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം. സോ ലൈക്ക് വി പീപ്പിൾ ആർ നോൺ ടു യു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഫെമിലിയാരിറ്റി ഉള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലും these people are also known to us. നിങ്ങളും ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ നോൺ ആണ്. അതെ, കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ഈ നെയിംസ് ഒക്കെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട്. Because whenever you people are joining here on our offline batches, no, they will be coming and approaching us because we don't know each other with our faces. So I mean we don't know you people because we are you people are behind the camera. So we haven't seen you people. Yes, exactly. So but they will be approaching us. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി വന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ they will be approaching us by telling your name, ma'am my name is Nevs and I used to send messages in the comment box. So definitely ആ മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ യു പീപ്പിൾ ആർ ഓൾസോ നോൺ കേസസ്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾ വളരെയധികം നോൺ ആണ് ഞങ്ങൾക്ക്. റിന്റു is here, Rintu, Elizabeth. Yes, hi Rintu. Hi Elizabeth. And our dear Bindu ma'am is here. Yes, Bindu ma'am is also here. Okay, so just like I mentioned, known case-നെ പറ്റിയിട്ടാണ് we were having a conversation as of now. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, whenever you go, you're reading the scenario, always look into these things like who are you, who are you, what is your designation given there, like specifically എന്തെങ്കിലും designation നിങ്ങൾക്ക് given ആണോ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. If in case it is mentioned that you are a head nurse in the hospital എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അതിന് സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രോ തന്നെ കൊടുക്കണം. കാരണം യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഇൻട്രോ, സോ വെൽ മൈ നെയിം ഇസ് വർഷ, ഐ എം വൺ ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഫെസിലിറ്റി. പക്ഷേ ഹെഡ് നഴ്സിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ്, അപ്പോൾ അതും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മേക്ക് എ യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഹൂ ഇസ് യുവർ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ്, അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് നോൺ കേസിനെ നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആവാം, കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആവാം. മനസ്സിലായോ? സോ ഓൾവേസ് റീഡ് ദ സിനാരിയോ പ്രോപ്പർലി. സോ ഹൂ ആം ഐ, ടു ഹൂം ആം ഐ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് വിത്ത് ആൻഡ് വാട്ട് ആം ഐ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് ഇൻ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺവെർസേഷൻ. ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ബേസിക് അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗിവൻ ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ കേസിനെയും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇറ്റ് കൻ ഈദർ ബി with a patient, yes, or with a bystander. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ നോൺ കേസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ,
ദിസ് ഈസ് അഗൈൻ അൺനോൺ ടു നോൺ. അപ്പോൾ തുടങ്ങിയതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവാണ് അൺനോൺ ടു നോൺ. സോ അൺനോൺ ടു നോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം റീവിസിറ്റ്സ് വരുന്ന കേസസ് ആണ് അൺനോൺ ടു നോൺ അല്ലേ. റീവിസിറ്റ് വരുന്ന കേസസ് എല്ലാം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, അൺനോൺ ടു നോൺ ആയിരിക്കും. അവിടെ സ്പെസിഫിക് കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് യൂഷ്വലി, ലൈക്ക് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ റിസൾട്ട് കളക്ഷൻസ് വരുന്നത്. പിന്നെ എക്സാം കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻ്റ് വിസിറ്റ്, അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് ആയിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അവിടെ തന്നെ അല്ലേ. പിന്നെ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതൊരു നോൺ കേസ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ആ യോർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ്, നമ്മളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നഴ്സിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നഴ്സിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൺഫേം റീസൺ ഫോർ യോർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പർപ്പസ് ആണ്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പർപ്പസ് ആണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Basically we are using logic behind this to understand the context. So confirm the purpose of your visit means we are aware with the fact that why we are approaching them. And why we are aware, because we know the scenario before. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അവെയർ ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കിട്ടുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരതൊരു നോൺ കേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ പോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോൺ ആണ് എന്ന് തരണം എന്നില്ല. പക്ഷേ കൺഫേം ദ പർപ്പസ് ഓഫ് യോർ വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ അവെയർ, വിച്ച് മീൻസ് വി നോ വാട്ട് ഇസ് ദ കേസ്, ഓൾറെഡി വി നോ വാട്ട് ഇസ് ദ കേസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. സോ അതെന്തായി കേസായിട്ട് എടുക്കുക, നോൺ കേസ്. നമുക്ക് ഫെമിലിയാരിറ്റി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ലോജിക്. പ്യുവർ ലോജിക് ആണ് അവിടെ. ബിക്കോസ് മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ് സെറ്റിംഗ് തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സോ സെറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു കേസ് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താനും പാടില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതുകൂടി പറയാണ്. സോ വെൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ ബിഫോർ, സോ കൺഫേം എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് വെച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് 2 different type of cases. Just like I mentioned, if it is a reason for your visit, confirm reason for your visit, it will be a known case. And if it is confirm reason for patient visit, it will be an unknown to known case. And confirm reason for patient visit എന്ന് ചില സമയത്ത് confirm reason for admission വരാം, confirm reason for എന്താ പറയുക അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വരാം. ബിക്കോസ് ഈ രണ്ടും സിറ്റുവേഷനിൽ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് അഡ്മിഷന് എടുക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റും വരാം. ഇൻ കേസ് വിസിറ്റ് എന്ന് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പേഷ്യൻ്റ് വിസിറ്റും ആകാം, നേഴ്സ് വിസിറ്റും ആകാം. അവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണേ എന്താ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദ സിനാരിയോ ആൻഡ് റീഡ് ദ സിനാരിയോ പ്രോപ്പർലി. ഞാനിത് രാവിലെയും പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്. ബിക്കോസ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ട്രെൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. We can expect that. And moving to the next case, that is without introduction. So without introduction നമ്മൾ 4 ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ആക്ച്വലി ഒരു കേസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി വൈഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. സോ ബിക്കോസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇത് ജസ്റ്റ് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ ടൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വി ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ. സോ ആഫ്റ്റർ ഡൂയിങ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ആർ ഗോയിങ് ടു അക്നോളജ് ദ പേഴ്സൺ ഫോർ granting the permission to do the examination. So we'll be just saying thank you for allowing me to examine you. ഓക്കെ. ദെൻ ഇഫ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമിൻ ചെയ്തു പേഷ്യൻറ്റിനെ, ബട്ട് യു വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പേഷ്യൻറ്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു പറയാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ നെയിം ഡ്യൂറിങ് കോൺവെർസേഷൻ ചോദിച്ചാൽ മതി. ബിക്കോസ് 2 names ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കൺഫ്യൂസിങ് ആകും. സോ ഐ പ്രിഫർ ഡൂയിങ് approaching that way. We can ask the patient's name during the preparation time, and when you start the conversation you can just say, well, thank you for allowing me to, or thank you for granting the permission to examine John. How can I address you എന്ന് ചോദിക്കാം. മനസ്സിലായോ? ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പലർക്കും എപ്പോഴും ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. whenever we are doing live sessions also we will be receiving a lot of comment regarding this particular topic. Because to whom we are, about whom we have to ask, ആരുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ about which name that we need to ask, whether it is the patient or the bystander. So there also we are actually applying the logic behind that, because we will be having the case note in the name of the patient. പേഷ്യന്റിന്റെ പേരിലായിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവുക, കേസ് നോട്ട്. തെറ്റല്ല, രണ്ടുപേരുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല. പക്ഷേ ആക്ച്വലി അവിടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് വരാനാണ് ചാൻസസ് കൂടുതൽ. ഇഫ് ഐ എം സെയിങ് യു ക്യാൻ കോൾ ദ പേഷ്യന്റ് ജോൺ ആൻഡ് യു ക്യാൻ കോൾ മീ ജെയിംസ്, അപ്പോൾ ജോണും ജെയിംസും മാറിപ്പോയാൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഐ മസ്റ്റ് സേ. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗം ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. സോ ഐ പ്രിഫർ യു ഗോയിങ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻസ് നെയിം whenever you are having a known case or without introduction case. Okay. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, മൂന്നാമത്തെ സിനാരിയോയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, so you might have examined the patient, you have examined the patient and you're going to converse with the bystander.
അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Yes. പക്ഷെ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ അവിടെ ഗിവൺ ആയിരിക്കും. ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഫോർ ദി കോൺവെർസേഷൻ. അവിടെ നമ്മൾ വെൽ താങ്ക് യു ഫോർ അലാവിങ് എന്ന് പറയണ്ട, കാരണം പേഷ്യൻ്റ് അവിടെ ഇല്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി? ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓൺ യുവർ റെസ്പെക്റ്റീവ് റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? whenever the patient is not present for the discussion, this is what you're supposed to do. Don't say thank you. You can just say what you have, an act which you have already completed. അത് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ലോജിക്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എക്സാമിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസാണ് മേർജ്ഡ് കേസ്, അല്ലേ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫെമിലിയർ ആണ്, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് മേർജ്ഡ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരണത്? യെസ്, അവിടെ ഒരു ഹോം വിസിറ്റും വരാം, അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കേസും വരാം, അല്ലേ? ഹോം വിസിറ്റ് വരുന്നു, ഹോം വിസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്. സോ യു ആർ വിസിറ്റിംഗ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് തൊട്ട് താഴെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സെറ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒരു റിലവൻസും അവിടെ വരുന്നില്ല. ബാക്കി എല്ലാം പോകുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ബിഗിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതും എല്ലാം വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. അവിടെയും നിങ്ങൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് വിസിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം മേ ബി അവിടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സിനാരിയോയിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടാസ്ക് വായിക്കുമ്പോൾ നോക്കുക എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യണം, അത് ഉറപ്പിക്കണം. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫൈനലി കമ്മിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹോം വിസിറ്റ്. ഹോം വിസിറ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ് ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കുക, കുറേ നാളായിട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം ഫാമിലിയാരിറ്റി വേണം. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഹോം വിസിറ്റ്, 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് വിസിറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫാമിലിയാരിറ്റി ഉണ്ട്. ഇറ്റ് കെൻ ഈദർ ബി ഇനീഷ്യൽ ഓർ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഓർ റുട്ടീൻ റെഗുലർ വിസിറ്റ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നല്ലപോലെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വേണം. ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെല്ലുന്ന വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും വെൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഇസ് ദിസ് തോമസ് റെസിഡൻസ്, ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ എന്നൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി വായിച്ചിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ വി ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് ഒരു റിവിഷൻ പോലെ നമ്മൾ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ വരുന്ന സബ് ഡിവിഷൻസുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയത്. സോ കെൻ വി ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക്ലി മൂവ് ഓൺ ടു ദി ലെറ്റർ പാർട്ട്? Yeah, sure of. So anyway, we had a discussion regarding, just now we just completed the discussion regarding the types or the situations that you people can expect in speaking role play. Yes. So why we are telling you people in the chodichu kayinal, we want you people to be ready with these types so that among these lists any two can be asked in the question. Yes. And no other thing I can say. Yeah. No other questions or no other patterns I have noticed so far. So you can expect a question or a format in this, what we have discussed. ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ വരൂ. So nothing new. So be prepared with it. Exactly. So അതുകൊണ്ടാണ് be ready with it. We want you people to be ready with everything. So ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറീനെ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് വെൻ യു ആർ റിസീവിങ് ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ, സോ ഇത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും. സോ യു വിൽ ബി ഫീലിംഗ് വെരി ഈസി at that moment. So that will make your performance better. So since we discussed the types of or the situations that you people can expect in role plays, now just quickly move on with the writing part. So writing letter natha OET writing natha, what all are the expected situation or scenario that you people can expect when you go for your examination? Let's begin with the very first one, that is as role play nammal unknown thondu thodangiyappo the same situation is here in writing as well. So when it comes to writing also, there are 2 types of unknown cases, I would say. Unknown situation തന്നെ നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ വരാം. So obviously you people know what you mean by an unknown case, because that's going to be a fresh case, which means we need to include each and every single details about the patient. For example, we need to include the social history, medical history and the present related to the patient. അതാണ് unknown-ന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. And why we are having a classification of unknown into 2 എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, anyway we will be starting our letter with an introduction. അത് കഴിഞ്ഞ് what we have to write next, that is going to be the next topic of or the confusion that you may face in your exam. So in some situation we need to start your letter, or the first body paragraph should be a complete past detail, that is social history, followed by medical history. So right after the introduction you have to go with social history, then you have to go with the medical history. After completing the history part, you need to move on to the present condition or the present scenario, and finally you can wind up that particular letter by mentioning the DP, that is nothing but discharge plan. And the next type, the type 2 organization of unknown case എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, I would say obviously starting with the introduction, followed by, in the first scenario if we were using the social history first, here in the type 2 organization we have to begin with the present condition.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ യു ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് ദി സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. അതിന് ക്വിക്കായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് യുവർ റൈറ്റർ ഇസ് ഗണ ബി എ സോഷ്യൽ വർക്കർ. എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കറാണ് റീഡറായിട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഫോർ എ സോഷ്യൽ വർക്കർ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വി വിൽ ബി മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഫോളോഡ് ബൈ ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഫൈനലി the present condition, and will wind it up with the discharge plan. On the other hand, suppose a patient is approaching you with multiple injuries and fractures after an accident, and when we collected the data regarding the social and medical history part, we came to know that the patient is an engineer and his parents are living in abroad, and at the age of 3 he had pneumonia. Currently he is 24. So age of 3 അവർക്ക് pneumonia വന്നു. His parents are there in abroad and he is an engineer. All this information has nothing to do with present accident. യെസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രസൻറ്റിൻ്റെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഴയ കാര്യത്തിന് പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് എന്തില്ല, ദർ ഇസ് നോ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ യു ക്യാൻ ബിഗിൻ വിത്ത് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. വി ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ആക്സിഡൻറ്റ് പാർട്ട്. ദെൻ ഇൻ ദ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ റെലവൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി പറയാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി യു ക്യാൻ വൈൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് ബൈ മെൻഷനിങ് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. സോ അൺനോൺ തന്നെ 2 രീതിയിൽ വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നൗ അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ വുഡ് സേ. മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് ടൈപ്പ്, ദാറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ നോൺ കേസ്. ഇനി നോൺ കേസ് തന്നെ ഒബ്വിയസ്ലി നോൺ കേസ് മീൻസ് വി ഓൾറെഡി നോ ദ പേഷ്യൻറ്റ്, സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മെൻഷൻ ദ ഹിസ്റ്ററി. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ വി ആർ ഹാവിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് ദി നോൺ കേസ് പാർട്ട്. സോ നോൺ കേസ് തന്നെ ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ വി ഹാവ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു 2. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ടൈപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പ്യോർ നോൺ കേസ്. പ്യോർ നോൺ കേസ് മീൻസ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ബട്ട് വി വോണ്ട് ബി മെൻഷനിങ് എനി പാസ്റ്റ് ദെയർ. ഒരു പാസ്റ്റും നമ്മൾ പറയില്ല, കാരണം അത് ഓൾറെഡി നോൺ ആയതുകൊണ്ട്. വി വിൽ ഓൺലി ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ട്. ദെൻ വിൽ വൈൻഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് ബൈ മെൻഷനിങ് ദി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. On the other hand, nowadays very frequent ആയിട്ട് ആസ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമിന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കൂടെയാണ് നോൺ കേസ് വിത്ത് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ദോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ദെയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, suppose you are working there in a GP clinic and a patient is approaching us on Monday, again on Tuesday and on Wednesday. But on Thursday, you are not there to attend the patient. So for that particular Thursday, we are sending this patient to a community health nurse. And again, this community health nurse is returning the patient back. പേഷ്യൻറ്റിനെ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തരികയാണ്. സോ വെൻ ഷീ ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ, വി ഓൾറെഡി നോ അബൌട്ട് മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് വെനസ്ഡേസ് കോണ്ടന്റ്. വാട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ഇസ് അബൌട്ട് ദ തേഴ്സ്ഡേ കോണ്ടന്റ്. അപ്പോൾ ആകെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഏത് കാര്യം മാത്രമാണ്, തേഴ്സ്ഡേയിലെ കോണ്ടന്റിനെ പറ്റി മാത്രമാണ്. അത് മാത്രം എഴുതുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ വേർഡ് കൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ തേഴ്സ്ഡേ കോണ്ടൻറ്റ് മാത്രം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, വേർഡ് കൗണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ 180 to 200 വേർഡ് കൗണ്ട് ലിമിറ്റ് when it comes to writing. So what we will be doing is, right after the introduction, we will be adding a little bit of history there. സോ മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ ആൻഡ് വെനസ്ഡേ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെ ഒന്ന് കൺസൈസ് ചെയ്ത് വി വിൽ ബി മെൻഷനിങ് ദാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓവർ ദെയർ, വിച്ച് യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ മെൻഷനിങ് ആസ് യു നോ ഓർ ആസ് യു ആർ അവെയർ. ആസ് യു നോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് യു ആർ അവെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി പറയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് വിൽ ബി എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്കഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി യു ക്യാൻ മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ നോൺ കേസും നമ്മൾ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. വിത്തൗട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഉള്ള ഒരു നോൺ കേസും ഉണ്ട്, ടൈപ്പ് 2 ഓർഗനൈസേഷൻ ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള നോൺ കേസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അൺനോൺ 2 ടൈപ്പായി, നോൺ 2 ടൈപ്പായി. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ വൺ, ദ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് വുഡ് ബി urgent letter. So if you find urgent, immediate or emergency, any of these 3 words in the writing task of your case note, നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് കേസ് നോട്ടിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ എമർജൻസി, urgent, immediate ഈ 3-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ്, if you find any of these words in your writing task, then you can blindly fix it as a urgent letter. അതിന് ഏത് ലെറ്റർ ആക്കി മാറ്റാം, urgent letter ആയിട്ട് മാറ്റാം. സോ ഇത് ഈ പറയുന്ന വേർഡ്
റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് റൈറ്റ് ആൻ urgent letter or write an emergency referral, write a letter for immediate evaluation വേണ്ടി, urgent referralന് വേണ്ടി, emergency referralന് വേണ്ടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഇതിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്? We can take it as an urgent letter. I have confusion with unknown and urgent. So നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? urgent letter ആയിട്ട് എടുക്കാം. So urgent letter എന്ന് വരുമ്പോൾ anyway the starting will be introduction only. Introduction മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we will be mentioning the urgent situation first. There also we are applying pure logic because we need to provide treatment for the urgent situation first. അതുകൊണ്ട് ഏത് കാര്യമായിരിക്കും ആദ്യം പറയുക? urgent കാര്യമായിരിക്കും. Yes, ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് urgent കാര്യത്തിന് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. So we will be starting with the urgent situation. Then we will talk about the initial situation. For example, suppose a patient approaches on Monday, we send them back with medicine. Again, they came back on Tuesday, so we again send them back on with medicine. But on Wednesday, when the patient approaches, his condition was really worsened. So we immediately send the patient to an emergency department. So we will be mentioning about the Wednesday situation first because that is the urgent situation. Then we will talk about the Monday and Tuesday part. Initially what happened with the patient എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയും. And the next paragraph would be a clubbing paragraph or a mixed paragraph of social and medical history. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ social and medical historyയിൽ urgent letterൽ പറയുക. And when it comes to urgent letter, please do keep it in your mind that it is not that mandatory to mention the history if it is not that relevant. കാരണം അർജൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരാളെ വിടുവല്ലേ, അപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റി അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. Introduction, then talk about the present scenario as we mentioned earlier, then you can even wind it up with discharge plan. അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് urgent letterൽ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. So I hope now you people got an idea regarding the types of or expected letters in your examination. Non-case run organization, unknown cases also to organization, and finally the urgent letter. സോ അപ്പോൾ അർജൻറ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ കാര്യമായി. അപ്പോൾ 5 ടൈപ്പ് ലെറ്റേഴ്സാണ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്. സോ നൗ ഓൺവേർഡ്സ് വെൻ എവർ യു ആർ ഡൂയിങ് ദ റിവിഷൻ, ദ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ, ഓർ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ യുവർ പ്രീവിയസ് റിട്ടൺ letter samples and all, just try to understand which category it belong to. Yes. Which will help you to analyze the exam which you are going to receive on the day of your examination. So our category മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ organization will go with so much of ease, which will help you to wind it up on the right time itself. Exactly. So ഈ ഒരു കാര്യവും കൂടെ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒരു ലൈവ് സെഷൻ വന്നത്. സോ we hope you people got an idea regarding സ്പീക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയും റൈറ്റിംഗിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഏരിയാസ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് തന്നെയാണ്, നത്തിങ് ന്യൂ എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾസോ യു വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. സോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വാട്ട് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ആഡ് ഓൺ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബിക്കോസ് വി ഗോട്ട് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ ക്വയറീസ് റിഗാർഡിംഗ് the placard or the titles that we have showing right now. Yes. So അതെന്താണ് അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. So വ്യൂവേഴ്സിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി, ബിക്കോസ് my last question live also people were asking me. Yes. Okay, so that is nothing but നമ്മളൊരു ഓഫർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇന്നാണ്. the offer is ending today. So ഇന്ന് ആ ഓഫർ തീരാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇന്നും കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ഓഫർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബിക്കോസ് അതിനെ നമ്മളൊരു ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ താരം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ദി കോഴ്സ് അഡ്വൈസേഴ്സ്. Go through the page and you'll be getting much more information. അതെ, നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോം പേജിലെല്ലാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. സോ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ പറയുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു ഓൺലൈൻ എടുക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓഫ്ലൈനിൻ്റെ ക്ലാസ്സും കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇതനുസരിച്ച് ഓഫ്ലൈനിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനും വന്ന് പഠിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഈവൻ ലേൺ ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് അസ് ഹിയർ ഇൻ ദ ഓഫ്ലൈൻ ബ്രാഞ്ചസ്. സോ അതിനുള്ള ഒരവസരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്, എക്സാക്ട്ലി. അതെ, നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. കാരണം ഈ ലൈവിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് വന്ന് കാണുമ്പോൾ പേര് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഓക്കെ ഇതാണല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും. സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റ് യു പീപ്പിൾ ഇൻ പേഴ്സൺ. ഓൾറെഡി കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സസിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ആൻഡ് വി മെറ്റ് ദം ആൻഡ് വി ആർ ഹാപ്പി ടു സീ യു പീപ്പിൾ ആസ് വെൽ.
Okay, so Ashley Nanan was asking, ma'am, behalf വെച്ച് ലെറ്റർ എഴുതുമോ? എഴുതുമോ? ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. ആസ് യു നോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു നോൺ കേസ് സിനാരിയോസേ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. സോ ബേസിക്കലി ഓൺ ബിഹാഫ്, വേറൊരാളുടെ ബിഹാഫിൽ നമുക്ക് ലെറ്റർ എഴുതേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നോർമൽ സിനാരിയോസ് മാത്രം ഡീൽ ചെയ്ത് പോവുക. ഓക്കെ, സോ Actually, we hope that you got a clarity regarding that. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് സ്പീക്കിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ്, യൂസ് യുവർ ലോജിക്. ആ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിനാരിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ബിക്കോസ് എമർജൻസി, നോൺ എമർജൻസി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് വണ്ടർ സ്റ്റക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാണാം. സോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ജസ്റ്റ് പുട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. ബിക്കോസ് വാട്ട് ദേ വാണ്ട് ഫ്രം യുവർ സൈഡ് ഇസ് how you will kind of act in that particular situation in a very logical manner. So yes, അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു നഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് അറിയേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് മാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ബീസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി നോട്ട് കംഫർട്ടബിൾ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവിടെ വെൽ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ്, ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചേ വരണില്ല. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എ ക്ലാരിറ്റി ഓൺ ദാറ്റ്. സോളി വാസ് ആസ്കിങ്, നേരത്തെ ചേർന്നവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഫർ കിട്ടുമോ എന്ന്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ സക്സസ് ബണ്ടിൽ ഓഫർ. ആ ഓഫർ ഇന്നാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ചേർന്നവർക്ക് എന്നല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഒരു മന്തിലെ ജോയിനീസിനാണ് ഈ ഒരു കിട്ടുക. ആൻഡ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഓഫർ ഇസ് ടുഡേ. ദാറ്റ് ഇസ് ജൂലൈ 31st ആണ് അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. So further queries, you can directly contact the number that is mentioned here, 9539 എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. which will help you with more clarity regarding this. Yes. വേറൊന്നുമല്ല വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഓഫറിൻ്റെ സമയത്ത് എടുക്കുന്നവർക്കാണ് ഓൺലൈനും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി, അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൻ്റെ ഇത്ര അവേഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 10 days ഓഫ്ലൈൻ ക്രാഷ് കോഴ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ 3500 അവേഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 20 day ക്രാഷ് കോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് 5000 അവേഴ്സിനാണെങ്കിൽ 1 month അല്ല 1 month ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓഫ്ലൈനിൽ വന്ന് എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് എക്സാം മോഡൽ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യാനുള്ള ഓഫറുണ്ട്. ബിക്കോസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് ഓൾ വി ആർ കണ്ടക്ടിങ് സിമുലേഷൻ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു ക്വയറി, നോർമൽ വാച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എക്സാമിന് വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ക്യാരി എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വാച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇല്ല. Because they will let you people know regarding the timing and everything. So you don't need to worry about that, Teresa. And for speaking also, in case our timer കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി they will make you aware of the timing and all. Like conclude ചെയ്യാറാണെങ്കിൽ gestures കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ time left ആണെങ്കിൽ കൂടിയും continue ചെയ്യാൻ gestures കാണിക്കും കേട്ടോ Teresa. So you're not supposed to carry your watch. Normal ആണെങ്കിൽ കൂടിയും you're not supposed to carry. But still then don't get worried about this timing part because they'll show you. Exactly. അതാണ് ആ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്. Because പിന്നെ when you go for your real examination you won't be able to think about the time also, because literally the time is flying fast there. So പോകുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ അറിയത്ത പോലുമില്ല. So everything will be all right. So once again thank you so much everyone for being here with us for the last 30 minutes. And also patiently listening to whatever we were discussing. And exactly. Thank you for joining, just like mentioned. Thank you for joining, and once again wishing you all the very best for your examination. Definitely ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. And do let us know like how it was, and we want to know about it. So okay. Yes, so we're just winding up. Once again, thank you for joining and wishing you all the very best. Thank you.